nshuti bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza aho muri hose kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu. Nkuko mubizi twari tumaze igihe mu ibibazo byo guhangana na bamwe babeshya ko bakunda u Rwanda, bakunda abanyarwanda, nyamara wakurikira neza ugasanga imigambi n'imitekerereze yabo icyo bagambiriye ari ukurubuza amahirwe n'amahoro. Kenshi bakarubuza n'amahwemo kuko burwabaho ibitero binyuranye ndetse bimwe bishobora kuvutsa ubuzima abanyarwanda twabyirukanye, twavukanye, abavandimwe, ababyeyi n'inshuti. Muri urwo rugamba rero tumezemo igihe, nkuko mubizi, ni urugamba rushingiye ku ntambara mu itangazamakuru ndetse no mu zindi nzego zinyuranye, aho bari bagambiriye guharabika kandi ntibarabitezukaho, n'uyu munsi niko bikiri. Cyane cyane bagaterwa ishyari nuko u Rwanda nka bucura muri Commonwealth, inama yaruhisemo, bagenzi barwo baruhisemo kugira ngo iyo nama ibere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibere i Kigali. Murabizi neza yuko kuva muri 2019 kubera icyorezo cya COVID yaduteye mu 2020, inama yagiye isubikwa. Ariko na mbere yuko isubikwa, inyandiko zimwe zari zatangiye ziharabika u Rwanda, aha ngo ntirugendera ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, ntirufite demokarasi, ngo rubuze itangazamakuru gukora, u Rwanda ntirwiyubatse, nta bikorwa remezo rufite, ntirwabasha kwakira iyo nama. Ukagira ngo nibwo bwa mbere ibaye. Abahisemo kuyikorera mu Rwanda nuko bari bazi ko ruhagaze, nuko rumeze. Ubu rero twanejejwe uyu munsi nuko wa munsi w'iyo nama wageze, nyuma yo gusubikwa inshuro zigira ebyiri. Ubugira kabiri kuko muri 2020 yagombaga kuba kubera icyorezo cya COVID-19 ntiyaba. Mu 2021 bigenda uko, uyu munsi ikaba yabaye. Ariko iyi tariki nayo ije kuri bamwe batabishaka. Na n'ubu turacyahanganye ko nabonye hari benshi nubwo yabaye batangiye guhindura imvugo. Bajyaga bavuga ko idashobora kubera i Kigali, ko nta bikorwa remezo bihari, ko nta mpamvu bakagombye guhitamo Kigali, ko mu Rwanda nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buhari. None uyu munsi bati nubo batangiye kwishyiraho za gahunda zayo. Birasekeje, ariko Uwiteka himbazwe, twaratsinze kandi tuzahora dutsinda. Inama rero uyu munsi yatangiye ku mugaragaro, itangijwe n'ihuriro ry'abategarugori bagize uwo muryango w'ibyo bihugu 54 bivuga icyongereza. Ikazitabirwa n'abayobozi bakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zose. Kuri uyu munsi gahunda yari iteganijwe yari iyo kuyitangiza n'ihuriro ry'abagore. Ryari rihujwe n'umusangiza amagambo witwa Julie Gishuru, umunyakenyakazi uzwi nka femme d'affaires mu rurimi rw'igifaransa, ni ukuvuga inzobere mu by'ubucuruzi. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the Commonwealth Women's Forum, where we'll be focusing on delivering a common future, transforming for gender equality. Now, as we focus on this over the next 2 days, let's really try to understand what drives transformation. It's all about shifts, to push the boundaries, because if we need transformation, we must be willing to look at the things we haven't done before. We must be willing to confront the uncomfortable and find new pathways for change. And so this is my appeal to us all. My name is Julie Gishuru. I'm a passionate Afro-optimist, and I'm the Chief Public Affairs and Communications Officer at the MasterCard Foundation. It's an honor to help MC
the opening this morning. At the foundation, we're focused on ensuring that 30 million young Africans, through our Young Africa Work strategy, find dignified work by 2030 with a 70% focus on young women. And so we are on this journey. We are committed. We are listening. And my appeal to us all is, how do we walk together? Nyuma yo guha ikaze abitabiriye iyo nama mu rugwiro rwinshi cyane, Madame Jeanette Gishuru yahaye ijambo umunyamabanga mukuru wa Commonwealth, Honorable Patricia Scotland, nawe mu ijambo ryuje ubwuzu n'umutuzo, atuje cyane, yashimiye abitabiriye iyo nama, abashimira kuba baje mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, we yahaye irindi zina ry'akabyiniriro, u Rwanda rw'amahirwe igihumbi. Yashimye kandi yizeza benshi ko iyo nama izabageza ku iterambere ry'igitsina gore, ndetse akaba ari naho ashingira kuri iyo nama barimo ko icyo agambiriye ari uko habaho iterambere ry'igitsina gore ndetse n'uburinganire. Nubwo ari ihuriro ry'abagore ryari ryateranye, ariko byagaragaye ko mu nama ya Commonwealth baha agaciro umugabo, nk'uko umugabo ari inkingi y'urugo. Natwe babitweretse rwose, bishimira kuba bari kumwe n'abagabo, kuko abagabo ntibari bayihejwemo, bajemo baraganira kandi bahabwa ikaze. Madame Scotland kandi yashimye abanyarwanda ku myitwarire yabo, avuga ati, nashimye ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Nibyo koko, kandi ukurikije amateka n'icuraburindi u Rwanda rwanyuzemo mu 1994, natwe ubwacu nk'abanyarwanda twibwiraga ko tutazava mu kuzimu umugome yari yashyize igihugu cyacu. Aho ngaho rwose yabivuze ukuri, kandi namwe bakunzi bacu, bakunzi urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, ndizera ko muri abahamya bo guhamya ko ibikorwa u Rwanda rugezeho kuri uyu munsi naho rwavuye bigaragara ko dukwiriye kwikora mu ntoki, tukishimira ko rwose twabashije kwibuka ariko twiyubaka ku budaheranwa bugaragara, kuko aho twavuye naho tugeze hari itandukaniro rigaragara. Yashimye ko Chogm ibaye, kandi ikaba ibereye ku mugabane uteye ubwuzu, umugabane wa Afurika. We akanashima birushijeho ati, ikaba yabereye mu gihugu cy'u Rwanda, we agereranya n'Ubusuwisi. Nuko rero ati, arongera ati, Chogm igomba, iyi Chogm ya 2022 igomba kuzarangira twubatse by'ukuri uruhare rw'umutegarugori mu iterambere, mu buringanire, mu miyoborere ndetse n'ibindi. Ati, nubwo COVID-19 yatumye tumara imyaka igera kuri 2 nako irenga, ati, biramahire turahuye, tukaba duhuriye mu Rwanda, igihugu gisa neza, igihugu giteye ubwuzu, igihugu giteye amabengeza, niko nabivuga ngenekereje mu magambo yakoresheje. Ati, dushyire hamwe kandi dufate imyanzuro, kuko turashoboye, bizatuma duha uruhare umutegarugori kugira ngo mu iterambere, bizatuma turushaho kugira isi ituje, ifite umutekano usesuye kandi ifite uburumbuke. Ashimira abari aho bose kuba bakoze urwo rugendo rubazana i Kigali,
aho benshi mu biyita ko ari abanyarwanda ngo bakunda igihugu cyabo barwanyaga bakanenga abazahaza ngo u Rwanda ntirushoboye. Nyuma yakoresheje akantu kameze nk'agakino mu gusoza ijambo rye, ariko kameze nk'agakino ariko nanone kakaba nk'indahiro, kakaba kongera ukabonamo nanone kongera guha imbaraga abitabiriye iryo huriro kugira ngo abumvishe ko bashoboye, kugira ngo abumvishe ko ibyo bakeneye bazabigeraho, kugira ngo abumvishe ko nibashyira hamwe byose bizatungana, kandi koko niko biri, ngo bishyize hamwe nta kibananira. At this point, ladies and gentlemen, let's give a very, very warm welcome to the Right Honourable Patricia Scotland, Commonwealth Secretary General, to make welcome remarks. A big round of applause, please. In African style, this is what we do. Well, that was quite a welcome. I can only say to you that you are looking extraordinarily beautiful. And I'm even talking about the men. So, Your Excellencies, distinguished delegates, Commonwealth friends and colleagues, thank you for joining us in beautiful Kigali. Truly, it has been a long time coming. And I want to say to our honourable and wonderful First Lady of Rwanda, God bless you. Bless you for being the emblem of womanhood, of strength, of resilience, and showing so many what a good woman looks like. We knew today would come. It may have been a long time coming, but it's here now, led by the beautiful jewel that is Rwanda, the land of 1,000 hills, and also the land of 1,000 opportunities. This is the first Chogm in Africa for more than a decade. And the first Commonwealth Women's Forum ever to be held on this wonderful continent. And I know we will have an empowering and fruitful discussion. And there can be no better host than Rwanda, with her amazing achievements as a champion of gender equality and women's empowerment. Women have been integral to the recovery and transformation of this nation in its journey from devastation to a powerhouse of development and progress. And I recognize Rwanda's leadership in building strong policy and legal frameworks, and I salute her achievements in ensuring women and girls are central to the development of the nation. But it's a sad reality that this level of political will and commitment to bring about achievements remains the exception and not the rule. This year, the Commonwealth Women's Forum, the theme is Delivering a Common Future, Transforming for Gender Equality. After 2 years of separation, now we are back together, and we can see more clearly than ever that what we have in common is more important than that which divides us. Every hour of every day,
The Commonwealth is working together through the exchange of knowledge and information to transform the lives of millions of people. For women and girls, and for men and boys, of their families and communities too. When I became Secretary General in 2016, I pledged that we would put the wealth back into Commonwealth. But I know we were determined to put the common back into wealth. And that common demands that women should be at the table. Gender empowerment and inclusiveness are central to that mission, and I am so proud of what we have achieved together. Gender equality is at the very heart of our collective goals of social and economic development, democracy and peace building, and the critical to combating climate change. It speaks to the spirit of our Commonwealth connection and cooperation, and the way in which our nations collaborate with respect and understanding in our support for one another, our love for one another, and our efforts to transform the future of the girls and women across our 54 nations. This Women's Forum and this Chogm is our opportunity to build on our Commonwealth advantage, our similar systems of democratic governance, of common law, of shared language, of compatible institutions to drive progress for which we all hunger and thirst. Our ability to bring together leaders and ministers, civil society, and change makers is unique. As we meet in Kigali, we must be honest about the challenges we face, and we must be confident in our ability to seize the moment and build something better. I recognize the Honourable Professor Margaret Kobia, the Cabinet Secretary of the Ministry of Public Service, Gender and Youth in Kenya, and the Chair of the Commonwealth Women's Ministerial Action Group. Under my dear sister's leadership, Professor Kobia, we have worked together more closely and more effectively than ever. I think Professor Kobia puts a pin on anybody's chair if they want to sit down and not address women's issues. And we have put the disproportionate impact of the pandemic on women and girls in the Commonwealth front and centre. The impact of vaccine inequality, the lived reality of economic insecurity, and the rising prevalence of gender-based violence. It is our profound responsibility to place women and girls at the heart of our response to the pandemic, not to further marginalise our sisters. And we must strive together to end domestic, workplace, societal and political violence. We must strive together to place our sisters at the heart of our fight against the existential threat of climate change. And we must strive together to unleash the potential of all women and girls in the Commonwealth and enhance their opportunities to contribute to every sphere of social, economic and political endeavour. This forum is a golden opportunity to take decisive steps towards these goals and build a safer, more secure, more prosperous future for all. And I'm further inspired by the sessions which will take place throughout this forum. And I'm inspired by this magnificent lineup of speakers from whose experience we can all draw hope and confidence. They, and each of you,
are the living, breathing example of what we mean by delivering a common future and empowering future for all women and girls. And I want to thank everyone who has made the effort to travel to Kigali for this event. And I want to thank our hosts for this magnificent hospitality. I've been listening, Honourable Lady, to everyone gasping, going, "It's so beautiful, it's so clean." How many of you said, "It's better than Switzerland"? So, coming together face to face is precious. What we all bring and what we take away is of huge value and real importance. So please bring your best, because more than 1 billion women and girls across the Commonwealth are counting on you. I wish you the best for rich and fruitful discussion, safe in the knowledge that you will give everything you have to ensure that our best days lie ahead. But I want to hear the voices of the women. I'm going to ask you to do 2 things. Firstly, I want all the women to stand up. And I want you to look at each other. And I want you to acknowledge the following and say with me to each other, "You are beautiful. You are powerful." I can't hear you. You are powerful. There is nothing you cannot do. You are going to change the world. And our girls are going to celebrate you. I want all the men to stand up. And you're going to have to make a lot of noise now, because I want you to celebrate the women. And ladies, we're now going to sit down and say to them, "You are beautiful." I can't hear you, ladies. You are special. Thank you for walking with me. And thank you for loving our girls and our boys. You are the example we will follow. You are our allies. And ladies, let's give them a clap. So, we're partners here today. What we do matters. What we say matters. And when we leave Kigali, the world will know that we were here. So may God bless you. bakunze urugo rw'amakuru n'ibitekerezo, mwiboneye neza urugwiro, ubwuzu abashyitsi bacu bafite. Ni isoni nyinshi kuri bamwe barwaniriye kubuza igihugu cyacu amahirwe. Bakoze ibishoboka byose, bashaka kuba babanga mwabo. Nari ngiye kuvuga ngo bashaka kuba babanga mwabo.
bibagirwa wa mugani ngo igisiga cy'urwara rurerure kimena inda. Bari bashatse kubuza igihugu amahirwe. Iyo ugira ngo abo babwira ntibafite amaso, bari kubakurikira buhumyi, igihugu cyacu kikabura aya mahirwe yo kuba twakiriye abashyitsi. Rega hari ikindi biyibagiza. Burya ni nko ibintu bashatse gukora, ni nko kureba ubukwe buhiye bagafata umugeni bakamuroga. Ndagira ngo nibutse abitwa Bamusabyimana Gaspari, ba Victoire Ingabire, batangiye bandika ndetse bamwe bakavuga nk'amasande, ba Padiri Nahimana, ba Twagiramungu Faustine, ba Ruhumuza bo muri Ijambo ndetse n'abandi, ba Nyesi w'Imana. Ndagira ngo mbabwire, kandi nawe yobwiye n'ubushize, nta ndurirwana n'ingoma. Ukuri kurigaragaza kandi ibikorwa birivugira. Iyo mwavugaga ngo u Rwanda ntirufite ibikorwa remezo byo kwakira iyi nama, mwibwiraga ko ari mwe mufite amaso mwenyine, mwibwiraga ko ari mwe mubona mwenyine. U Rwanda kuva hashize imyaka rwakira inama mpuzamahanga kandi zose zikagenda neza, rukabyitwaramo kigabo. Abanyarwanda cyane cyane abari mu gihugu ndetse n'abari mu mahanga batari mwebwe babanga mwabo, bashyize hamwe bakora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda ruhorane agaciro mu ruhando rw'amahanga. Ibyo mwavuze byose mwasaruriye mu gatete. Ibyo mwavuze byose byari nko gusuka amazi ku gishuhi cyangwa se kwiteki, kuko nta nshinga mwari mufite. Uwagiye gufata icyemezo rero si umwe. Inama nkuru ijya gufata icyemezo n'abayigize bakabyemera, nuko bari bazi icyo bavuga nabo baganira nabo. Muzagira ishyari kugeza ryari? Niba mushaka kugaragara mu bikorwa igihugu cyacu kirimo n'iterambere giharanira, byaba byiza mbagira inama mutahe mu rwababyaye amarembo arafunguye. Uwumva ko afite ibyo yishinja ndetse n'ufite ibyo ashinjwa, ntashobore asaba imbabazi, ace bugufi. Naho ibyo kugira ishyari n'urwango kubera ibyiza igihugu kigezeho, kubera ko ikivi uwagiteruye acyushije nta n'umuganda wawe umuhaye, byo biragayitse, biteye isoni, biteye n'agahinda. Inama irabaye, irashyize irabaye, namwe mwiboneye ibirori byayo, mwiboneye ku buryo umujyi wa Kigali umeze. Ntabwo kugeza kuri saa barababwira ko hari umushyitsi wabuze aho arara, ntabwo barababwira ko hari umushyitsi wahutajwe. Umutekano ni wose, ibikorwa remezo birahari. Mwajyaga muvuga ngo nta bikorwa remezo, ntaki, ariko byose biri tayari. U Rwanda rwariteguye, ndetse n'abashyitsi mu ntangiriro ni umunsi wa mbere, ariko murabona ukuntu banezerewe, bageze naho ubwabo bivugira ko u Rwanda ari Ubusuwisi. Mwebwe muti u Rwanda ni ikuzimu. Biragayitse, bikojeje isoni, murabo gusabirwa. Icyakora mwaratsinzwe kandi muzahora munatsindwa mugiye mukitwaye gutyo. Bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo rero, mutubabarira ko kari agaciyemo, kuko iyo ufite umwana w'ikigoryi uba ugomba kumucyaha. Ariko ndizera ko mwishimanye natwe muri ibi birori, muri abo bashyitsi twakiriye mu gihugu cyacu tugiye kumarana iki cyumweru. Turabasaba kugira ngo mukomeze mubafate neza, mugubwe neza, namwe mwishimane. Nabonye harateguwe gahunda z'ibirori ahantu
mususurukira iyo za gisimenti mu Biryogo mu mujyi hari ibirori byinshi nabonye amaresitora yuguruye urunywero ni byose ni tayari imiziki rwose muryoherwe turabashimiye mukomeze mugubwe neza mwishimane bishimane n'u Rwanda bazagenda ari abagaruka murakoze